Hello guys, good morning and welcome back to yet another video. The time is 3 a.m. Very excited and it's going to be a long way, 1200 kilometers. The maximum I have done so far is like 700, I think. Haven't really crossed the 700 in a day, so this is going to be huge. Very excited. I've got my new logo printed, if you can see. Adrenaline rush is like in the next level. From home to Mangalore, it's 30 kilometers. I did it in like 15 minutes. The mileage I got so far is like 23. Dude, I never rode to Mumbai on bike, but I've been there by car a couple of times, 6-7 times at least. It was taking me somewhere close to 16 hours, 15 to 16 hours. So the first stop will be Udupi. My brother is in Manipal, and 2 days ago his birthday was there, which I missed. So bye. Yep, at Murudeshwara. What a beautiful view, guys. Look at that. Yep, so we have swapped our seats. Now Ankola reach agide already. Almost 3 hours. Average speed 91. 24.5 gavle. 340. Not bad. Let's have breakfast. Next stop will be Belgaum mostly. So Ankoladinda navinnu right ತಗೊಂಡು actually ಧಾರವಾಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಧಾರವಾಡ and then ಬೆಳಗಾಂ. ಅಂಕೋಲ ನೀವು ಹುಬ್ಳಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂಚೆನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೈಸ್ ಒನ್, ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. Don't want to stop at least until reaching Dharawada. Yep, so we have taken a diversion. We've taken a right towards Hubballi. This is Ankola Hubballi Dharawada road, which passes through Yellapura. Road condition actually last time ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನ್ಯೂಲಿ ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Super good. So next 100 kilometers will be like this single road. Actually ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಘಾಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So it's a good scenic route. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯಾಕಾಗೈತೆ ಚೈನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಫುಲ್ ಡಸ್ಟಿ.
ಸೊ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಮಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಲೂಬ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಗಾಡ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಇಳೀತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. Everything is perfect so far and all good. We are really enjoying the ride. This is just after Yellapura town and 2 kilometers aithe. What a lovely stretch, man. Crazy. Looks crazy though. Yeah. Nice road ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ದು. ಧಾರವಾಡ ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಸ್ ಬೆಳಗಾವ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ 85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಈಸ್ 11:45. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಟು ಧಾರವಾಡ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಪ್ಯಾಚಿ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್. ಸೊ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೈಕ್ 30-40 ಇತ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದನ ಕರು ಎಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಇನ್ನೂ ಹೈವೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ 3 ಲೇನ್ ಹೈವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ದ ಪೇಸ್. ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ನಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ. 11:45 ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 1.5 ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 o'clock. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 1/2 hour 45 minutes ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗೋದು ಪೂನಾ ತನಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 400 kilometers ಡನ್. ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 40% ಆಫ್ ದ ರೈಡ್. 60% ರಿಮೈನಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈವೇ. ಬಟ್ ಸತಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೋ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಬೀನ್ ಥ್ರೂ ಪೂನಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 7-8 years ago. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಸತಾರ ಘಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 80-70s ಒಳಗೆ. ಹಾಯ್ ಅರ್ಜಿತ್, ಧಾರವಾಡ ಬಿಟ್ಟೆ ಇವಾಗ. ಹಾಂ ಹೌದು, ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡು, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದ highway which is very unusual, I'd say, because it's a man because it's a 3-lane highway. It's an accident between two tractors or what? Hope everybody's okay there. It was just getting better and better with every kilometer. We are somewhere close to Belagaum. I think it should not be more than like 25-30 kilometers now. ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರನು ಕಾಯ್ತಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮನೆ ಅಂತೆ ಕಾರ್ಕಳಂತೆ ಅಜ್ಜ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಮಾಲೇವ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಕಾಯ್ತಾರೆ ಇಡೀ ರೋಡಾವಿಲ್ಲ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅರೆ ತಾತ ಆವಾಗಲಿಂದ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕತೆ ನಾವು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೀದಾ ದಾವೆ ತಾಸಲ್ಲ ತು ಕಾಯ್ತಾ ಕರ್ತಾ ಹೋಯ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. This is my friend Ruchi. When you say
More friends. He has arranged a lunch for us in Belagavi. If you come to Belagavi, please contact them. You ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ಇವಾಗೆ? So this is my friend Archit, and he's escorting us to the highway. We had a nice meetup with friends, 4 to 5 friends of mine. It's been a good day here in Belagavi. We reached Belagavi at 12:30 and now it's 3:30. Spent 3 hours in Belagavi. Look at the ghat, beautiful corners, right? Very dangerous. Yeah, so I've taken a small break at Satara Ghat. Unfortunately, my GoPro mount has come up, so I'm not able to log. It's all no highway and traffic, nothing to show really. So from here onwards, it's like 200 kilometers to Mumbai. I will be riding non-stop maybe. Finally reached Mumbai. I didn't log anything after Kolhapur, so the reason was one thing, it was all traffic and dark, nothing to show much, and second reason is being my GoPro mount, it came off from the helmet. There was huge wind blasts in highways, especially near Belagavi. Till Belagavi though, the ride was super awesome. It wasn't tiring at all. We'll rest now and continue with the day 2 tomorrow. Watch this so far. Please do like, share and subscribe. Also drop any feedback and suggestions. Thank you for watching.